نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والامان، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، نہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد صلوات بارے دیگر صلوات علی کے لال تھے شاہ انام ہو جاتے شریک
وآل محمد صلوات. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو. ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. جو پتھر پر علم گاڑھے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر علم گاڑھے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑھے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی. اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی. رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. محمد وآل محمد صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. آپ سب کو آج کے جشن کی مبارک. دو عظیم ہستیوں کے بارے میں آج کا جشن ہے. تھوڑا تھوڑا کلام دونوں کے لیے میں پیش کروں گا. ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ جن کو چھو لیتی ہے عباس کے پرچم کی ہوا. جن کو چھو لیتی ہے عباس کے پرچم کی ہوا. زندگی بھر وہ وفادار رہا کرتے ہیں. زندگی بھر وہ وفادار رہا کرتے ہیں. I was reading a lot of poetry today and it's amazing. We don't have to, and most of the poets even don't mention name Abbas in their poetry.
there are few words when they are mentioned, we will all know who it is meant for. 4 مصرے جو مجھے بہت پسند ہیں اقبال اشر کے، وہ حضرت عباس کی مجلس اور میں وہ نہ پڑھوں مجھ سے رہا نہیں جاتا. صلوات بھیجیں محمد علیہ. کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے، یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے. صلوات. گلشن کی فضاؤں میں عجب رنگ سحر ہے، ایک جانے تمنا کے جو آنے کی خبر ہے، گلشن کی فضاؤں میں عجب رنگ سحر ہے، ایک جانے تمنا کے جو آنے کی خبر ہے، وہ پھول کھلا ہے چمن مرتضوی میں، کہتے ہیں جو زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، کہتے ہیں جو زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، عباس ہے نام اس کا بعنوان شجاعت، مسجود وفا شہر محبت کا جو در ہے، ایثار پکارا حشم البنی ہے، ایثار پکارا حشم البنی ہے، جرت نے کہا بڑھ کے یہ حیدر کا پسر ہے، جرت نے کہا بڑھ کے یہ حیدر کا پسر ہے، کونین کی رعنائیاں لیتی ہیں بلائیں، کونین کی رعنائیاں لیتی ہیں بلائیں، یہ نازش یوسف بنی ہاشم کا قمر ہے، یہ نازش یوسف بنی ہاشم کا قمر ہے، اسلام کا غم خار علمدار حسینی، ہر گام پہ شبیر کا منظور
حضور نظر ہے، ہر گام پہ شبیر کا منظور نظر ہے، جو نام سے غازی کے اٹھائے کوئی پرچم، اس مرد مجاہد کے مقدر میں ظفر ہے، اس مرد مجاہد کے مقدر میں ظفر ہے، گلشن کی فضاؤں میں عجب رنگ سحر ہے، ایک جانے تمنا کے جو آنے کی خبر ہے۔ صلوات۔ چوتھے امام جناب سید سجاد کے ولادت کے حساب کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند شعر۔ دل حسین کا صبر و قرار ہے، عابد دل حسین کا صبر و قرار ہے، عابد چمن میں زہرا کے مثل بہار ہے، عابد عبادتوں کے گلوں کا نکھار ہے، عابد جہاں میں اتنے یہ عالی وقار ہے، عابد جو آپ آئے تو یوں احترام کرنے لگے، جبی کو چوم کے سجدے قیام کرنے لگے، جبی کو چوم کے سجدے قیام کرنے لگے، دل حسین کا صلوات۔ نازش دین متیں فخر عبادت سجاد، زہد و تقوی کا شرف سجدوں کی زینت سجاد، واقف سر الہ علم رسالت کا امین، مصحف نعت کو خورشید امانت سجاد، راحت ختم رسول لخت علی جان بطول، وارث عظمت سرکار شہادت سجاد، علم و تحقیق کا مخزن
رواں قلزم حکمت سجاد نازش دین و متین فخر عبادت سجاد زہد و تقوی کا شرف سجدوں کی زینت سجاد تلوار بارے دیگر بلند تر صلوات سب سے پہلے تمام مومنین اور مومنات کو آج کے جشن کی بہت بہت مبارک ہو. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ دعائے امام زمانہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بلند تر صلوات. وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں. بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں. باواز بلند صلوات. مختصر وقت میں بہت سی منقبت ہیں لیکن دو تین جو ہے نا پڑھ کے مختصر وقت میں ختم کرنا چاہوں گا. تو چونکہ ایک روایت بھی ہے کہ شعبان میں بی بی زینب کی ولادت ہے تو اس سلسلے میں ایک منقبت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. باواز بلند صلوات. زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا قرآن حسن پایا ہے ان کے بیان سے آئی علی کے گھر میں بڑی آن بان سے زہرا کے دبدبے سے پیغمبر کی شان سے اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے آئی ندا کے دین کی قسمت سنور گئی قرآن کے گھر میں نہج بلاغہ اتر گئی قرآن کے گھر میں نہج بلاغہ اتر گئی
دنیا میں ان کا در توبہ سے کم نہیں، ان کی کنیز مریم و سارا سے کم نہیں، پردہ غلاف خانہ کعبہ سے کم نہیں، المختصر یہ ثانی زہرا سے کم نہیں، زینب اسی کا نام ہے بیت امام میں، جس کے لیے حسین اٹھے احترام میں، جس کے لیے حسین اٹھے احترام میں، زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا، ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا، اس راز سے تھا خالق اکبر جو آشنا، اس نے صدائے کن سے بھی پہلے یہ طے کیا، نور نظر جہاں ہے وہی نور عین ہو، زینب اگر بہن ہے تو بھائی حسین ہو، زینب اگر بہن ہے تو بھائی حسین ہو، بر محمد وآل محمد صلوات۔ حسین بانٹ رہے ہیں، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر، فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، یا علی، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ،
صلوات. جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے. سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے. تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو. تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو، تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو. تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. ہاں روزے پہ تیرے آکے احساس یہ ہوا ہے، روزے پہ تیرے آکے احساس یہ ہوا ہے. یہ گھر ہے پنجتن کا، اس گھر میں ہی وفا ہے. یہ گھر ہے پنجتن کا، اس گھر میں ہی وفا ہے. سجدے میں گر گیا میں دے کر یہی بیان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. در در بھٹکنے والوں ایک بات میری مانو، در در بھٹکنے والوں ایک بات میری مانو. بے دست اس سخی کے در پر جبھی جھکا لو، بے دست اس سخی کے در پر جبھی جھکا لو. بے ساختہ ملے گا کھولو گے جب زبان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. صلوات. Can I request everyone to come forward? There's plenty of space here. And anyone who wants the wall, there's also that here as well. So please, if you can all move forward a bit more as well. Bit more as well. There's plenty of space here.
Excellent, thanks. So we've got some space at the back. Thank you so much. Inshallah, after the Majlis, Leicester Jamaat are embarking on an extension project. Brother Muhammad Ali will, inshallah, being a member of Leicester Jamaat, will present the project for 2 or 3 minutes, correct? Yes, so inshallah after the Majlis, there'll be a small presentation as well. Salawat. اللهم صل على Surah Al-Mubarakatul Al-Fatiha for Marhum Hasnain Kazmi and all other Marhumin. Surah Al-Mubarakatul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين سيدنا والنبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصل على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وآثار الباقرية ومآثر الصادقية وعلوم الكاظمية وحجج رضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية والقائمة بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ومحكم كتاب المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب The lion of Karbala, Hazrat Abbas alayhi salam. If one looks at his life, we can see that his entire life was wrapped around a goal, wrapped around a focus, wrapped around a vision. For example, Amir al-Mu'mineen, when looking for his wife, when looking for the wife or the mother of Abu al-Fadl al-Abbas, he goes towards his brother Aqil, even before the birth of Abbas, and says to Aqil, my brother, you are of course a master in the field of genealogy, an expert in the field of genealogy. Look for me a wife where I can get a son who will be a horseman, a warrior, someone who comes from the courageous clans of the Arabs. And so Aqil of course responded, saying, marry Fatima from the tribe of Kilab, for there are no Arab more courageous and more valorous than this clan, and she will be able to give you a son that will again be a horseman, a warrior. So Amir al-Mu'mineen marries Lady Fatima. This is even before the birth of Abu al-Fadl al-Abbas, where Imam Ali alayhi salam had a vision, had a goal for Abu al-Fadl. Going forward, when we look at the birth of Abu al-Fadl al-Abbas, he was brought up, his upbringing was done by none other than his mother, Lady Baneen, who would teach him in the values of peace, tranquility, devoutness, loyalty, faith, and high principles. Herself, when she came into the house of Amir al-Mu'mineen, when Amir al-Mu'mineen would call her by the name Fatima, she would say that, why don't you call me by some other name, because I can't bear to see that Hassan and Hussein remember their own mother. And so she would have utmost respect for the children of Lady Fatima, so much so that she would tell all of her kids, including Abu al-Fadl al-Abbas, to never raise their voice, to never treat them as siblings or brothers or sisters,
but rather address them as Sayyids or Sayyidas, masters or mistresses. If you look at the upbringing of Abu Fadl al-Abbas from a different side, Amir al-Mu'mineen himself is known as the copy of Rasulullah, the inheritor of the knowledge of the prophets. He was the hero of all the combats. So on one side, Abu Fadl al-Abbas is learning from his mother, and also from the other, he's learning from his father. And the vision for Abu Fadl al-Abbas continues. When Amir al-Mu'mineen was in his deathbed, everyone knows he gives the hand of every single member of his family to Imam al-Hassan. However, he leaves Abu Fadl al-Abbas, and when he hears the cry and the sob of a 12-year-old boy, he brings Abbas forward and brings his hand and puts it on top of Hussein alayhi salam, telling him, my son Abbas, you're too young to be told right now, but when the day dawns, never think of a sacrifice too great for Hussein and for the children of Hussein. And so we see from the choosing of Abbas's mother, from the choosing of his name, to the upbringing of Abu Fadl al-Abbas in his entire life, Hazrat Abbas alayhi salam had a vision wrapped around him, a vision that he is to support his brother, a vision that he is to aid his brother Hussein, a vision that he is to help his brother Hussein. And therefore, tonight, one of the nights that we are celebrating the Milad anniversaries of Abu Fadl al-Abbas, and therefore the topic of discussion that I have titled for tonight's discussion is titled Hazrat Abbas alayhi salam and visioning, the importance and the tools for goal setting. But before I continue and we continue the discussion, allow me to first take this opportunity to first and foremost extend my heartiest felicitations and congratulations to one and all of you, especially the community members in Leeds, for the birth anniversary of Abu Fadl al-Abbas alayhi salam, known as Baab-Ul-Hussein. That's Bab that even Shaheed Baqir al-Sadr would first visit Abu Fadl al-Abbas's haram and then to the Dhari of Abu Abdullah. Why? When told, because he is the gateway to Abu Abdullah. Tonight, we've come here to celebrate the birth anniversary of Baab al-Hussein, Qamr Bani Hashim Abu al-Fadl, also known as Baab al-Hawa'ij. That's Baab al-Hawa'ij, that if anyone was to seek a prayer from Allah subhanahu wa ta'ala using the name of Abu Fadl al-Abbas, his dua, his prayers will never be rejected. And so allow me to extend my felicitations. On the second level, allow me to also extend my heartiest felicitations and congratulations on the eve of the birth anniversary of Sayyid al-Sajideen, Imam Zainul Abidin Ali ibn al-Hussein. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. That Sayyid al-Sajideen for whom the Urdu poet so eloquently and beautifully states, Sajid use kehte hai jo sajda karne ke liye masjid talash kare. Sajid is the one that you call, that individual that searches for a mosque for him to prostrate. Sajjad use kehte hai jo sajda kare aur masjid wahi pe ban jaye. Sajjad is called that individual that he would prostrate in a place and that land would become holy. That land would itself become a masjid, a place of prostration. We've come here to celebrate also the birth anniversary of that individual who is known as Zainul Abidin. It has been narrated, not only by the Holy Prophet, but also by Imam Ja'far al-Sadiq, that on the day of Mahshar, on the day of judgment, a caller will call out. Allah subhanahu wa ta'ala will ask Jibreel to go and call out, and the caller will call out, Aina Zainul Abidin, where is the ornament of worshippers, where is Zainul Abidin? And at that point, in the crowd, Zainul Abidin, Ali ibn al-Hussein, the Holy Prophet was pointing towards Hussein alayhi salam, saying his son Ali will come out in Mahshar and he will be given the gown, the crown of being known as Zainul Abidin. Imam Zainul Abidin is known as the ornament of worshippers in that household where every single member has established the principles of ibadah, where every single member is known for their worship. Rasulullah, Amir al-Mu'mineen, Lady Fatima, Hassan and Hussein. And amongst those individuals, our fourth beloved Imam is going to be known as Zainul Abidin. And so allow me to also extend my felicitations to one and all on the birth anniversary of Imam Zainul Abidin. However, tonight, although we're celebrating two wiladats, to give it justice to one topic, we'll try and focus on the one topic, which is Hazrat Abbas alayhi salam envisioning. And inshallah, towards the end, we will try and give justice to both of the fadila, inshallah, also in the Urdu segment
of the discussion. So, the topic of discussion, as we've discussed, is visioning in Hazrat Abbas alayhi salam. And I've already given a prelude on how the entire life of Abu Fadl Abbas was wrapped around the vision. However, it is to the utmost importance that before we continue with tonight's discussion, we first need to answer the very basic and fundamental question. What exactly is a vision? Now, a vision can be described as something that is a starting point of a plan or a strategy. Because without a plan, without a strategy, you have no vision. Now, you'd see that a lot of corporates, a lot of companies, be it listed, be it non-listed, would spend a lot of money, time, resources in trying to refine their visions, and trying to hone their visions, and in trying to communicate their visions to their employees, but also to their stakeholders. Part of the vision of a company can be, for example, to reach a certain level of profitability, or to, for example, become a market leader, or, for example, attain a specific level of market share. For an individual, from amongst the overarching vision, one of his milestones or goals from that vision academically might be, for example, to pass his exams or her exams with flying colors, or, for example, on a physical level, to be a fit individual, or at a personal milestone level, it might be that I want to purchase a house or my first property by so-and-so age. And of course, if we take this discussion slightly forward, we see that for a mu'min, for the society at large, the vision that we have for the afterlife is, of course, a lot more important. And given that that is our permanent reward, the vision that we have for our permanent life is, of course, to the utmost importance. However, tonight, although we'll touch upon that in a little moment, the main focus isn't to understand what our vision should be. In these 4 items, through using a Quranic verse and an example of a prophet. The verse of the Holy Quran that I had the honor and privilege to recite before you is from Surah Sad, chapter number 38, verse number 35, where Allah subhanahu wa ta'ala states, Qala, he said, who? Sulaiman. Sulaiman said, Rabbi ghafirli, my Lord, forgive me. Wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di, my Lord, grant me a kingdom the likes of which none will be granted to after me. Innaka anta wahhab, surely indeed, verily you are the ever-giving. Now, Sulaiman alayhi salam, we all know, was a prophet. But we also know that Sulaiman alayhi salam was a great king. Allah subhanahu wa ta'ala had bestowed upon Sulaiman alayhi salam a kingdom that was unrivaled to anyone that comes after him. For example, he had such a vast kingdom that the sun would never set in that kingdom. He had the control over the winds and the jinns, and Allah subhanahu wa ta'ala had given him the gift to also communicate with every single animal and fish and bird. A vast kingdom. However, let us try and understand from the dua of Sulaiman, from the vision of Sulaiman alayhi salam, on how we should try and formulate our own visions in our life for the success of this world and, of course, the hereafter. Now, Sulaiman alayhi salam starts his dua by what? Qala, Rabbigh firli, my Lord, forgive me. So before he even gets to his vision, he asks Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. He's already working towards the hereafter. Lesson number 1 is whatever we do in this world, we always have to understand that the hereafter is where our permanent abode is. Yes, we need to work in this world, but at the same time, our focus needs to be for the hereafter. And then the other thing is, we understand that the fact that Sulaiman alayhi salam started his dua by asking for forgiveness shows us that whatever dua that he asks for later, even for asking a kingdom in this world, we see that that was motivated by him trying to seek the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala and seek his pleasure, in a way that when Allah subhanahu wa ta'ala is to give him this kingdom, that he is going to use this power, this kingdom, to serve Allah subhanahu wa ta'ala by allowing the people to worship him and obey Allah subhanahu wa ta'ala. So that's lesson number 1, Rabbi ghfir. And then he continues, he says, my Lord, give me a kingdom that is unrivaled, that none will have after me. Would you say that vision is powerful? Of course, it's borderline impossible. If we were to ask for something, people would call us crazy, right? But Sulaiman alayhi salam's vision is so powerful, it's so far-fetched, that it reminds us of the quote that your vision should be so powerful that people call you crazy, that aim for the moon, even if you miss the moon, you reach amongst the stars.
So Prophet Sulaiman alayhi salam's vision is so far-fetched, but at the same time it's so powerful, right? And because it's so powerful, it fills him with passion, with perseverance, having a vision. You see, Stephen Covey, a famous author, bestseller author, in his book 7 Habits of Highly Effective People, the second habit that he quotes is beginning with the end in mind. We should always have the focus of when we start, we need to know where we need to reach. Why? Stephen Covey states, and he quotes, that people nowadays are working harder than ever. However, unfortunately, because they lack clarity, because they lack focus, rather than pulling the rope with all of their might, they're actually pushing the rope with all of their might. And because of that, they're not able to get anywhere. And so vision, focus to understand where I want to get to is for the utmost importance. Because why? Because if I am working hard, for example, if I'm in a race, and I want to make sure that I really run really fast, it's not going to make a difference if I run fast the opposite way, right? Right now, people are working so hard, but they're actually doing themselves a disservice by running the opposite way because they don't know where they want to get to. They don't know where they need to get to. And once a person understands that this is what my end goal is, this is where my focus is, this is where my vision is, then any effort that they exert will be towards the right direction. And they'll be moving towards this vision. Even if it's at the snail pace or it's a fast pace, at least they're moving towards the right direction. And at this point, there's a very beautiful visualization. One that I've done for adults and children and youths as part of my workshops and facilitations. And so I'd like to request every single one of you in this audience to participate in this visualization. And if it helps, feel free to close your eyes. Now, I'd like you to all imagine that you've just parked up right outside a funeral house, right outside a cemetery. And as you park, you've come across your car and you're walking towards the coffin, right? And you see seated on your right, seated on your left, are family members, are colleagues, are friends, those that you know. And the environment is extremely somber. It's very sad because you've come here to celebrate the life of that individual that you all knew. You've come here to grieve over the life of that individual that you all had an affinity towards. You share the same sorrow, but you also have the same joy of knowing that individual. And as you go forward and as you come across face to face with the coffin, you realize that the person that's just passed away is none other than yourself. So you come face to face to yourself, say 3 years, 5 years, or 10 years down the line. And this is in fact your own funeral. And as part of the itinerary, just before the body is to be laid at rest, there are going to be 4 people that are going to do a speech on to honor you. Now the first person that's going to speak is someone from your family. Your parents, your spouse, your kids, your grandfathers, your grandkids, your uncles, aunts, cousins, etc. Someone who can give you a flavor of who you are in the house. Another person that's going to be speaking at your own funeral a few years down the line is going to be someone from your friend circle. Someone that can really give a flavor of who you are as an individual. Then the third person to give a speech in your honor is going to be someone from your work or from your education place, your colleague, your teacher, your fellow classmates. And the fourth person that's going to give a speech in your honor is someone from your community. For example, someone sitting in this hall right now, Baab-Ul-Ilm Center in Leeds. Now, how would you like the 4 individuals to describe you? Right? What sort of a father, what sort of a mother, what sort of a son, daughter, sibling would you like them to remember you as? What sort of a grandchild, what sort of a grandparent, what sort of an uncle, aunt or cousin would you like them to describe and remember you as? What sort of a colleague, what sort of a classmate, what sort of a community member, a friend, companion would you like them to remember you as? Now let's take it forward. What characters would you like them to bring out in their speech? What sort of a personality would you like them to focus on? What sort of challenges and contributions and achievements within your life would you like them to remember you doing as part of your life? And to bring this visualization in a little bit, I'm taking a notch further. I'd like you to all imagine that one of the people speaking at your funeral is none other than the Imam of our time, Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajah.
And the question here is, how would you like the Imam of our time to describe you as? What sort of a servant of Allah subhanahu wa ta'ala? What achievements, how would you like the Imam of your time to help and describe and remember you as in front of the people? And so, this visualization, and feel free to, of course, continue this at home, even maybe have a conversation with your families on how you'd like to be remembered as, say 3 years, 5 years, 10 years down the line. And it's a very powerful tool to be able to understand exactly where I want to be, so that when I'm running, I run towards the right direction, not the wrong direction. And so, vision helps us focus exactly where we want to get to, and it helps us benchmark and put a standard against our life, as so I can tick off whether I'm in the right direction or whether I'm in the wrong direction. So one of the first important thing of why we should have a vision is, it gives us clarity, it gives us focus in our lives. Number two, it motivates us. You see, if we have a shiny prize at the end of the tunnel, then we're a lot more motivated, we're a lot more passionate, we have this positive energy, and we're able to bear all the patience and the perseverance required to get the shiny trophy at the end. For example, a marathon, right? To go to a 26-kilometer marathon in, say, 6 months' time, and you have to train for the 6 months, all of the blood, sweat, and tears will all pay off because you have the vision in sight, and it's going to motivate you. Imam Amir al-Mu'mineen, he says, the sweetness of success will erase all of the bitterness of patience. And so when you have a vision, you know exactly where you want to get to, and because you do that, you have that motivation to get to that place. Now, what happens when you take focus and when you take motivation and you merge them together? The other thing that you get is discipline. The other thing that you get is time management. There's a Parkinson's law which says that if you set yourself a specific, let me give you an example. If I say that I'm going to clean my back garden and I give myself a month, Parkinson's law said that it's going to take me a month to do that. However, if I give myself a deadline of 1 week, believe it or not, I'll finish it within this 1 week, as long as we keep milestones for ourselves and try to meet them. So, when you take focus, when you take motivation, you get better discipline, you get better time management. And this is where you get to when it comes to the importance of vision. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, we've discussed what a vision is, we've discussed why it's so important. Now, we take it a little bit forward. You see, there's a lot of people that live one day after the other not knowing where they're going. And those are most likely the traits of unsuccessful people. Where the successful people know exactly what they want to do. However, knowing where you want to do and where you want to get to is no use if you're not going to put action into the vision that you have. Right? So, now, there's a famous quote which says, vision without any action is nothing but a dream. Vision, no vision, but action is nothing but a time pass. However, vision, when coupled with action, can change the world inside ourselves and, of course, outside ourselves. And so it is to the utmost important that we have to take this vision and we put it into action. And it doesn't mean that we now go out and go cold turkey or go all out. You see, the journey of 1,000 miles starts with a single step. For example, if I want to memorize the entire Quran, I start off by the small surah, Surah Al-Asr, Surah Al-Kawthar, the last juz, and then build my way up. If I want to go train for a marathon, rather than going for 26 kilometers on a single day, I start with a kilometer, 2, 3, 4, 5. And similar examples with revision or any other aspects of life. You see, Allah subhanahu wa ta'ala himself, in the Holy Quran, he states, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Man shall achieve nothing except what he strives for, except what he struggles for. And whatever effort that you exert, whatever action that you show, it will be noticed, it will be seen. So here Allah subhanahu wa ta'ala is promising that, look, as long as you work towards something, you will be rewarded. For example, we have another verse of the Holy Quran which says, I have not created the ins and the jinn except that they should worship me. In the idea that anything that you do in this life needs to be working towards your end goal, your permanent abode. Which means that any vision that you have for this life as well, you can maneuver it in the way that it works towards your afterlife as well. For example, if I want to be a successful accountant, yes, why not? But at the same time, why don't I have the vision that when the Imam
makes his reappearance public, and when he has his treasury in the Masjid al-Sahla, then I'm also part of his accountants and his treasurers. Or if I want to become a doctor, then why can't I couple that with helping the community, helping the Imam when he makes his reappearance public, and so on and so forth. Again, Allah subhanahu wa ta'ala makes it so easy for us that we have many traditions that action gives you a certain level of rewards. But the fact that you have an intention to do something and work towards your vision, that in itself is praiseworthy, and you get rewards just for that. For example, Allah subhanahu wa ta'ala in 99th chapter, Surah Al-Zilzal, chapter number 99, verses number 7 and 8. فَمَنْ يَعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَنْ يَعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى. Even if you do an atom's weight of good, the reward will be there for you. Even if you do an atom's weight of evil, again the punishment is there for you. And therefore, right now we'll try and summarize what we've discussed so far and move over to the fadila of the two personalities that we have gathered here to celebrate. And so in order to summarize the topic of discussion that we had titled for tonight's discussion was titled Hazrat Abbas alayhi salam and visioning. And we started this discussion by understanding how the entire life of Hazrat Abbas alayhi salam was wrapped around a single vision that he would work towards, that he strived towards. And again, we are also discussed what a vision is, and the fact that a vision needs to be powerful, motivating, stretching, and achievable. And we used the example of Sulaiman alayhi salam, that he also ensured that his vision is aligned with the hereafter, and that his vision was also powerful, motivating, stretching, and achievable. And we also understood the importance of what a vision is. It gives you focus, motivation, and also some time management and discipline. And we ended up with understanding that vision and action has to go hand in hand. And so this brings us with a conclusion of tonight's discussion. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The other personality, the illustrious personality that we have also gathered to celebrate today is that of Imam Zainul Abidin. And I'd like you to describe the fadila of Imam Zainul Abidin alayhi salam, but not through my words, but the words of Farazdaq, a great poet of the Ahlul Bayt. So, the land is of Makkah, and it is the season of Hajj. Abdul Malik al-Marwan is the caliph of the time, and he ruled the Umayyad dynasty for 21 years. And his crown prince, his son, is Hisham bin Abdul Malik. So you can imagine, when Hisham bin Abdul Malik wishes to perform Hajj, he travels with his entourage, he travels with his pomp, he travels with his bodyguards. However, after circumambulating the Kaaba, he wishes to go and touch the Hajar al-Aswad. However, because of the immense crowd, he is unable to go and touch the Hajar al-Aswad. However, as much as the bodyguards try and push the crowds, he gets pushed back. So he thinks to himself, you know what, I'm going to let this pass. I'm going to wait a little while and I'll try a little bit later. So the bodyguards, his entourage, his servants and companions erect a huge tent, and on top of that tent, they mount a pulpit, and he mounts over that pulpit next to the Holy Kaaba, looking onto the Hujjaj. And whilst he's looking onto the Hujjaj, he notices a man, Zainul Abidin, enter the Haram. After performing tawaf, he tries to go and kiss the Hajar al-Aswad. And as soon as Imam Zainul Abidin tries to kiss the Hajar al-Aswad, and remember, this is a Hajj season. This is, everyone's reciting the Labbaik, Allahumma Labbaik, right? So Imam Zainul Abidin, as he wishes to go towards Hajar al-Aswad and tries to kiss it, the crowd automatically parts in the same way the Red Sea had parted for Musa alayhi salam. And Imam Zainul Abidin is able to go and touch the Hajar al-Aswad. Now the bodyguards, the companions, the friends and servants of Hisham bin Abdul Malik, the crown prince of the Umayyad dynasty at the time, baffled, bewildered, confused, perplexed. They look at Hisham, they say, "Oh Hisham, you are the crown prince of this Umayyad dynasty, yet you weren't able to go and touch the Hajar al-Aswad and with so much ease. But this individual has gone and touched the Hajar al-Aswad. Who is this individual?" Hisham, out of spite, pretended to not know Imam Zainul Abidin, and he says, "I don't know who this individual is." Now, who was next to Hisham?
Farazdaq, a great poet of the Ahlul Bayt. And in here, he creates a poetry impromptu. And this poetry is recorded in the books. You can go and search it in the internet. It's a poetry that is to remain alive until eternity. And here, Farazdaq says a very beautiful thing, and he defines who Zayn al-Abidin is. He describes who Zayn al-Abidin is. He looks towards Hisham, and he says, "Oh Hisham, do you not know he is the son of Hussein, the daughter of Fatima, the grandson of that messenger through whom darkness had dispersed? He is the one whose ability is recognized by the valleys of Mecca. The Kaaba that you were trying to touch, the house of Allah, recognizes who this man is. The valley of Medina, the valley of Mecca, the Masjid al-Haram recognizes him. He is the one who is recognized by the lands outside of Masjid al-Haram. Oh Hisham, do you not know he is the son of the messenger of Allah? He is pure, he is purified, he is pious, he is the guide." Oh Hisham, you pretending to not know this man does not belittle his stature. You pretending not to know this man does not belittle him. For all of the Arabs recognize who this man is. For all of the non-Arabs recognize who this man is. He is the son of Hussein. He is the son of Fatima. He is the grandson of that messenger that is the seal of all messengers. And then Farazdaq says the following to Hisham, a beautiful piece of poetry. He says, "Oh Hisham, this Hajar al-Aswad that you were trying so hard to kiss but failed miserably, should the Hajar al-Aswad realize who it is that's coming to go and kiss him, this Hajar al-Aswad would itself fall from its place trying to kiss the feet of Zayn al-Abidin. Oh Hisham, you try to kiss the wall of the Kaaba. If the wall of the Kaaba realized who it is that is coming to go and kiss it, then this wall of Kaaba would itself try and grasp the palm of Zayn al-Abidin." Hisham, completely embarrassed, he turns towards Farazdaq and he says, "Oh Farazdaq, why don't you, you're a great poet, why don't you recite some poetry in my honor or in the honor of my father Abdul Malik ibn Marwan?" Look at the courage of Farazdaq. Farazdaq says, "Oh Hisham, I'd be happy to recite poetry for you and your father on the day when your grandfather is like Rasulullah, on the day when your father is like Ali ibn Abi Talib, on the day when your mother is like Fatima Zahra." This is the courage of Farazdaq, and his words have been eternalized in the books of historians. Hisham, now furious, Farazdaq knows what is coming to him. Hisham puts Farazdaq in prison. And now whilst Farazdaq is in prison, he continues to write poetry in the love of the Ahlul Bayt. And at that point, he receives a letter from Imam Zayn al-Abidin. And he says, "Oh Farazdaq, I know that you're in prison because of the word that you wrote for me. Here, take 12,000 dirhams. This is what we give you in this dunya, what we can give you in the akhirah. You can't even fathom." Subhanallah. Because of course, Farazdaq can't work. He can't provide for his family. At that point, Farazdaq says, "My Mawla, I wrote this piece of poetry impromptu. Not because I want this dunya, but because I wanted the akhirah." And Farazdaq wanted to return back the 12,000 dirhams that the Imam had sent towards him. The Imam in another letter says, "Farazdaq, we are from the Ahlul Bayt. Once we give, we never take back." Subhanallah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Brothers and sisters, we started off the discussion with regards to the vision Amir al-Mu'mineen alayhi salam had for Abul Fadl Abbas, even though so much so that he goes to his brother Aqil. And in other traditions, in other riwayat, we have that Amir al-Mu'mineen would actually pray to Allah subhanahu wa ta'ala for a son like Abul Fadl Abbas. And to transition into Urdu, a poet so beautifully depicts this dua of Amir al-Mu'mineen. عزیزان گرامی اور سامعین محترم، شاعر آل محمد جناب شمس تبریز نے کیا خوب کہا ہے،
न मोहब्बत न मवद्दत न विलाम मांगी है, न फजाइल न फजीलत न सलाम मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न ये शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न ये बिस्तर न ये खालिक की रिजा मांगी है, न ये वो शम्स का चेहरा न वो लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह न आवाज खुदा मांगी है, न सुलेमान की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न सुलेमान की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न तहलीज अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब भी नाम अब्बास लेता हूं तो होठों से खुशबुए वफा आती है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आपको मौला अली अलैहिस्सलाम का वकार देखना हो ना, उनकी रफ्तार देखनी हो, उनका हौसला देखना हो, उनका लहजा देखना हो, उनकी गुफ्तार देखनी हो, इनका उठना देखना हो, उनका बैठना देखना हो, तो करबला में मौला अली अलैहिस्सलाम की ढली हुई तस्वीर हुसैन और अब्बास में नजर आएगी। हुसैन का तो तज़किरा हो चुका है, अब्बास कौन है? अब्बास वो है जिनके लिए फातिमा शहजादी कौनैन ने फरमाया, अब्बास मेरा बेटा है। वफा को जिस पर हो नाज उसे अब्बास कहते हैं, वफा को जिस पर हो नाज उसे अब्बास कहते हैं, लगे जो सानिए हैदर उसे अब्बास कहते हैं, अलम घारे जो पत्थर पर उसे कहते हैं सब हैदर, अलम घारे जो पत्थर पर उसे कहते हैं सब हैदर, अलम जो पानी पे घारे उसे अब्बास कहते हैं। कितना मासूम है, प्यारा है, भला है अब्बास, कितना मासूम है, प्यारा है, भला है अब्बास, गोद में कुरान ने नातिक के पला है अब्बास। पांच मासूमों ने एक साथ मिलकर दुआ मांगी जो, तब जाके जमाने को मिला है अब्बास। ए मुसलमानों तेरी हार नहीं हो सकती, ए मुसलमानों तेरी हार नहीं हो सकती, तेरे दिल के किसी गोशे में अगर है अब्बास। फातिमा की मुंह मांगी दुआ है अब्बास, दिखाए दिन में जो सूरज से बड़ा है अब्बास। बाप चाहे तो हाथों में खैबर ले ले, बेटा चुल्लू में अगर चाहे तो समंदर ले ले। अज़ीज़ाने गिरामी, जिस किसी को भी जैसी भी प्यास हो ना, कामयाबी की प्यास, बरकतों की प्यास, रिज़्क़ की प्यास, तो एक विर्द है, 2 रकात नमाज के बाद 113 मर्तबा या काशिफल कर्ब इक्शिफ, या काशिफल कर्ब अन वजह हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ कर्ब बिहक़ अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम, 9 रकात नमाज के बाद 113 मर्तबा पढ़े और इंशाअल्लाह आपकी हाजतें दुआएं कबूल होंगी। अज़ीज़ाने गिरामी, आज 5वीं शाबान की रात भी है, आज विलादत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की भी रात है। जब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो इबादत ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन आया, सजदे ने पुकारा सैयदुस साजिदीन आया, इस्लाम पुकारा मेरा मुहाफिज आया, खुदा ने पुकारा इंतखाब लाजवाब आया। अज़ीज़ान गिरामी, बस आखिर में चंद अशआर मौला ज़ैनुल आबिदीन की शान में और आपकी ज़हमत तमाम इंशाअल्लाह। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, इमाम सज्जाद कह रहे हैं, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका वहां तुझको रुकना पड़ेगा, अगर मेरे पैरों में डालेगा बेरी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, दरबार देख लेगा मुख्तार कौन है, और आबिद का जलाल था, आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, आबिद का जलाल था दरबार शाम में, हाकिम को पूछना पड़ा बीमार कौन है।
مجھے روکے ہوئے ہیں مقصد سرور کی زنجیریں. عابد بیمار فرماتے ہیں مجھے روکے ہوئے ہیں مقصد سرور کی زنجیریں, وگرنہ بانی شر سر تیرا وطن لے جاؤں تو تیرے حق میں یہ بہتر ہے, تو تیرے حق میں یہ بہتر ہے مجھے سجاد رہنے دے, ایسا نہ ہو ظالم میں عباس بن جاؤ. لاغرو بے کسو لاچار سے ڈرتا کیوں ہے, یہ تو بیمار ہے بیمار سے ڈرتا کیوں ہے, تو اپنے دربار میں سجاد سے بیعت لے لے, تو اپنے دربار میں سجاد سے بیعت لے لے, تو حاکم ہے گرفتار سے ڈرتا کیوں ہے. پورا اپنے باپ کا ارمان کرنے آئے ہیں, ظلم کی تصویر کا سمان کرنے آئے ہیں, قید کر کے لایا ہے ہمیں ظالم یہ تیری بھول ہے, قید کر کے لایا ہے ہمیں ظالم یہ تیری بھول ہے, ہم تو یہاں اپنی جیت کا اعلان کرنے آئے ہیں. آخر میں اگر حالت سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا, اگر حالت سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا, جو یہ روبا آہت شیر کی پاتے تو کیا ہوتا, جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا, جب ایک قیدی سے آنے کی قیامت ہو گئی برپا, اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا. بس عزیزنا گرامی, آخر میں ہم بار الہ اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما, جو حج و زیارت کی متمنی ہے انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما, بالخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام, زیارت ابو الفضل عباس علیہ السلام اور زیارت امام زین العابدین علیہ السلام. جو بیمار ہے بیمار کربلا کا واسطہ انہیں جلد سے جلد صحت یابی عطا فرما, اور جو رسول خدا کے آخری جانشین ہے ابھی پردے غیب میں ہے, بار الہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور جب ان کا ظہور ہو تو ہم بھی ان کے اصحاب اور انصار میں شامل ہو. افضل السلام محمد و آل محمد. آپ کی شمولیت کا طالب گام ہوں کہ آپ سب لوگ شامل ہوں گے سلام میں میرے ساتھ. میں سوئچ کروں گا حضرت عباس باب الحوائج کے سلام سے, پھر حضرت زین العابدین کے سلام پہ ایک ہی اس میں صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. آقائی سلام علیکہ, مولائی سلام علیکہ, یا غازی سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم ہی ہو ہم شان حیدر, جان زہرا آن شبر, تم ہو افتخار جعفر, اے حسین کے برادر. آقائی سلام علیکہ, مولائی سلام علیکہ, یا غازی سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. زینت مشکل کشا ہو, خلق کے حاجت روا ہو, مومنوں کا آسرا ہو, معدن جود و سخا ہو. آقائی سلام علیکہ,
مولائی سلام علیکہ یا غازی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ لشکر حق کے علمدار اے کرار ابن کرار اے فدائے شاہ ابرار اے نثار راہ غفار آقائی سلام علیکہ مولائی سلام علیکہ یا غازی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم شجاعت کے دھنی ہو تم سخاوت میں علی ہو تم ولی ابن ولی ہو تم نشان رہبری ہو آقائی سلام علیکہ مولائی سلام علیکہ یا غازی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ شاہدی سلام علیکہ ماہدی سلام علیکہ جاہدی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم ہی زین العابدین ہو مہر طاعت کے نگی ہو قافلہ سالار دی ہو مانیے حق الیقین ہو شاہدی سلام علیکہ ماہدی سلام علیکہ جاہدی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ کعبۂ صبر و رضا ہو حافظ دین خدا ہو فخر شاہ کربلا ہو مالک ارض و سما ہو مالک ارض و سما ہو شاہدی سلام علیکہ ماہدی سلام علیکہ جاہدی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم نے باطل کو مٹایا دین کا ڈنکا بجایا سر تک برکا جھکایا راستہ حق کا دکھایا راستہ حق کا دکھایا شاہدی سلام علیکہ ماہدی سلام علیکہ جاہدی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صبر کی تم انتہا ہو شکر بھی تم شکر کا بھی منتہا ہو صبر کی تم انتہا ہو شکر کا بھی منتہا ہو بندگی کا ارتقا ہو ناصر دین
مہدی سلام علیکہ مہدی سلام علیکہ جاہدی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, Uncle, for that recitation. We've got Raza here, who I think came slightly late, so you missed some recitation. You want to, no? You want to recite? Okay, you can recite. And Mehdi, if you want to recite a few words, it's fine. It's okay. So do you want to come and recite a few words? And then we can then do the presentation, inshallah. So, do you understand or do you understand? وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کا نا خدا، خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے،
ना पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है। जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ना कोई दूसरा खुदा, ना कोई दूसरा हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद या अली। ना पूछिए कि क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है। ना पूछिए कि क्या है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। इमाम तीसरा हुसैन है, क्या हुसैन है। ना पूछिए कि क्या हुसैन है। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, allow me to extend my sincerest gratitude to, of course, Rasul Bhai, the family of Rasul Bhai, and to the lovely community here at Leeds for such lovely hospitality. I've had an amazing time on Thursday and today. So from my deepest heart, please accept my sincerest gratitude for the lovely hospitality that you've all shown. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless this very lovely community abundantly in this world and in the hereafter. In addition to being a guest speaker for tonight, which has been completely my honor and my privilege, there is another cap that I wear. And that cap is that I'm also fortunate to be serving as the honorary treasurer for the Council of European Jamaats, College. And due to that, I'm also part of the core fundraising team at the MKSI Leicester, which I'm also part and a member of. And so I'm very thankful to you all to allow me a few moments to go through the transformation project that we have. And I promise you it will be very, very short. So I'll start off with our project. We started off with our center, our purpose-built center in 2006, 17 years ago. But soon we've realized that we've outgrown that center and we've embarked upon a new transformation project. And that transformation project is of multiple facets. The first facet is of a sahan within the Masjid al-Hussein, which will hopefully help us with the overflow. It will give us an office area. It will give us indoor facilities to serve tabarruk, especially for those that are senior members of our community. It will allow us for a bigger AV room and better facilities for us to perform our wudu and taharat. That's first facet. The other facet is a Bain al-Haramain, a connection between the ladies and the Al-Zahra center that we have, which I'll come to in a moment. And here are a couple of pictures that we have embarked upon, and they've all been approved and accredited by the local Leicester City Council. And these are some of the pictures that we're going to have. And this is all Bain al-Haramain, the Abul Fazl extension, and the Sahan within the mosque. In addition to the Sahan and the Bain al-Haramain, we also have embarked upon a project known as the Abul Fazl Multipurpose Project, which will build upon the existing Al-Zahra Center and adjacent building to our mosque.
which will allow us for an additional space for social, spiritual needs today and inshallah also for the future. So you can see from the plans, we've got a gym, we've got some gaming areas, we've got a community room, and we've also got some funeral facilities, and again, other lobby and other such facilities. So I did promise this is going to be a super short presentation. So this is it. There's only a few more lovely pictures left as to how the end product will look like. And this is the extension of the Azhar Center and the Abul Fazl Gym extension. So far, alhamdulillah, with your du'as, we have raised 206,000 pounds out of the total 675,000 pounds. In addition to that, we have pledges of 148,000 pounds, and the balance that we have currently outstanding is 343,000 pounds, which alhamdulillah isn't much at all. So given this, firstly, thank you so much for the lovely time that you've allowed me. If there is anyone that has any questions, please feel free to reach out. My number was at the beginning of the slide. Equally, if there is anyone that can support this project, be it financially, be it also otherwise, through your blessings, through your du'as, and also through any of your suggestions or advice, please again feel free to contact me. I'll be completely indebted to you. And if you have any other questions, especially during the niyaz or tabarruk time, please again also approach me. And finally, can I request to recite a Surah Al-Fatiha for all our pioneers of our lovely community centers, be it in Leicester or be it in Leeds, Surah Al-Mubarakah Al-Fatiha. But before that, with the loudest of your voices, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you for that succinct presentation. Leicester Jamaat, I think Jishan uncle will probably know this better than I do. Leicester Jamaat and Leeds Jamaat were pretty much, the beginnings were pretty much very similar. And Jishan uncle and I think Maroom Zegam Ganji, who was the president that time, and Jishan uncle was our president here. And I remember when I used to attend meetings with Jishan uncle and Maroom father, there was a lot of closeness between Leicester and Leeds. So just a bit of background there. But no, alhamdulillah, Leicester has grown to, what's the current population of Leicester? At least 250 households, so yeah, around 8 to 1,200. 8 to 1,200. Unfortunately, Leeds hasn't grown as much as you guys. But inshallah, there's still time. There's still time. But yeah, so please, if you are able to help, it's a wonderful center they have in Leicester, and they're just going for this expansion. In the grand scheme of things, £300,000 is not a lot of money, when Hujjah Jamaat has just spent £33 million or £37 million on their new project. So £300,000 isn't anything. Mohammed will be here, so if there's any questions that you want to ask him, please do that. So thank you for that presentation. Can you recite ziyarat? Yeah. Sorry, before we stand up for ziyarat, tabarruk will be served downstairs. The ladies will be in the double classroom, and the gents will be in the single classroom. What will happen is that if you just go into the classrooms or wait outside, the niyaz will come toward, will serve the niyaz to you. And then if anyone wants second helpings, they can then go themselves. But initially, just to ensure that everyone gets tabarruk for themselves, we'll serve the first batch to yourselves. Yeah? Salawat. صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم توجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا سائر شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي
وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث مال في القبور يا مجري البهور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وفعل بنا ما أنت أهل في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
right now, once it's closed, we might be going to the old Lebanese school in Birmingham. Go anywhere from. We just have to like go about it combined. This is yes, I'm not surprised. That's not surprised. He was an amazing person, even when I knew him. شادی میں گیا اور آپ کی جماعت میں گیا
I couldn't come, unfortunately. So now I can look up for you. Yeah, but that's a कोई होना पड़ता है तो क्या नोट्स है ना सब पड़ता है Thank you so much, Adnan. By the way, you smashed it. I appreciate your no worries, thank you. Oh, no. His second name is Ali. I met him on Thursday. But when I said Zainul Abidin Ali, he said it's not the case. He said it's close. So is it to the Pope? And your name? Hussein, nice to meet you. I think we met at the meeting, right? Yeah. Hazard. You know Adnan, right? Yeah. How's university going? Mahdi?